Masu kallo da sauraron mu barkamu da saduwa a wannan ranar da ake gabatar da taro na Bita, wato taron kara juna sani kenan akan harkar wasan kwallon kafa da ci gabanta da kuma daga a gina harkokin wasannin musamman daga tushe. Wani shiri da cibiya ko kuma cibiyar ƙarƙashin 'yan wasa ta Shield Football Academy ƙarƙashin jagorancin Laura Wilson wacce aka sani da Nadia da ƙasar Amurka ta shirya a nan jihar Kano. Kamar da kuka gani da mutane daban-daban ne wanda suka halarci wannan wuri, musamman masu horarwa da 'yan wasa a matakai daban-daban, ciki har da shugaban kungiyar masu horar da wasan kwallon kafa a jihar Kano wato Sharif, wanda babban mai shari'a jihar Kano suka halarci wannan taro, da 'yan jaridu da kuma manya-manyan wato masu harkokin wasanni da ruwa da tsaki akan harkokin wasanni dukkanin suka halarci wannan bita. Kamar da kuka gani tuni an fara gabatar da wannan bita, inda ɗaya daga cikin waɗanda suke gabatar da wannan bita daga ƙasar Amurka wato ke gabatar da shi ta wato talabishin ko kuma abin da ake ce ma wato kafa sadarwa ta zamani, ake gabatar da shi wannan taro kamar yadda kuke ji, kuma dukkan waɗanda suka zo wannan waje suke saurara domin su ji irin abubuwan da zai. Kamar da na gaya muku, shiri ne na musamman da Laura Wilson wacce aka fi sani da Nadia ta kawo shi nan jihar Kano, kuma a karan farko aka fara wannan wato bita, wato zaman karawa juna sani akan harkokin wasan kwallon kafa domin a kyautata wasan kwallon kafa musamman wasanni daga tushe. Nan gaba cikin shirin za ku ji mu da ita Laura wato Nadia da kuma sauran waɗanda suka halarci shi wannan taro kamar da kuke gani, domin tattauna su irin abubuwan da suka ji da irin abubuwan da suka gani da kuma da suka karu da kuma yadda ita wannan bita za ta zama ko kuma ta kasance fa'ida ko kuma wani mabudi a wajen su a harkar wasan kwallon kafa. A ci gaba da kasancewa da mu.
To yanzu kamar da muka ambata muku muna tare da wato Laura Wilson wacce aka fi sani da Nadia. Za mu ji daga gare ta dalilin wannan taro. Menene dalilin wannan taro? To wannan taro an ka giyace wasu sun ka zo daga Sisu Sports Management. To su ne manyan management wanda mu a Shield City muna aiki tare da su saboda gaskiya suna da kokari domin su bude ma yara hanya zuwa karatu a wani wuri halo lokacin da suna karatu suna yin ball. To kuma su za su zo Kano lokacin da za su zo na ce gaskiya yana da kyau su danyi taro domin su sanar da wasu coaches a nan Kano. Kamar da suwa aka gayyata domin su halarci wannan taro? To, mun ka yi magana da Sisu Sports Management kuma su sun hada wanda za su yi taro tare da su wanda kuma su suna aiki tare da su. Akwai wanda shi ya zo daga UK ya zo a cikin Zoom. To shi ne kuma manyan su a Sisu Sports Management akan development na players. To akwai wani physiotherapist shi ya zo domin koyo ya yi training tare da Shield. Yana koya masu inda ya kamata su yi domin training domin kasu ji ciwo kasu ji injury. To yau ya je ya yi training tare da Shield. Halo shi ya zo yana koyawa ma coaches. Akwai wanda shi ne manya a cikin Sisu a cikin Africa. Shi ne kuma scout nasu. Yana neman wasu players yana taimake mu a cikin development na players. Wato bunƙasa 'yan wasan kenan. To kamar waɗanda suka zo halartar wannan taro na Bita a nan jihar Kano. Masu horarwa ne ko 'yan wasa?
masu horarwa coaches da wanda suna da academy su ne sun ka zo. Daga ƙarshe me ake son a cimma nasara? To, a ci nasara to gaskiya mu a Shield City. To ina ganin yana da kyau muna aiki tare saboda duka min burin mu daya mu ga yara su samu cigaba a cikin rayuwarsu in ba su samu cigaba a cikin ball lafiya lau saboda burin mu su samu cigaba a cikin rayuwarsu to mu duka mu muna tare shine burin mu duka mu muna yin aiki domin matasa a nan Kano to shine burin mu duka mu samu karuwa mu samu ci gaba a cikin aiki da muka yi. Lokacin da kika fara irin waɗannan abubuwa akwai kalubale da yawa. Ya kike ji da irin wannan kalubalen? A cikin rayuwar kullum muna samu kalubale ko? To amma abin da Allah yana son mu yi mu ci gaba a cikin hanya da yake son mu bi. Mu ci gaba mu yi kokari domin aiki da ya bamu ko? To ni na ji kalubale da yawa gaskiya amma to ga nan Allah yana taimake mu muna ci gaba a cikin aiki. Ya ki ganin makomar Shield Football Academy nan gaba? To gaskiya to ni burina in ga duka players duka yara da suna ciki yanzu su ci gaba a cikin rayuwarsu su ci gaba suna yin sana'a suna yin aiki suna yin rayuwar mai kyau ko suna yi abin da ya kamata to a cikin Shield to akwai abubuwa da yawa da ina son mu yi to mu ci gaba a cikin ball kuma to duka wannan to muna nan dai muna kokari daga ƙarshe Nadia menene sakonki ga al'ummar jihar Kano musamman gwamnati da take kula da harkokin wasanni? To gaskiya a cikin Kano ina gani to ni ina jin daɗi wannan taro saboda ina gani coaches da wasu da suna aiki tare da matasa gaskiya burinsu suna son su ga yara su ci gaba. To magana to abinda zan ce ma duka mu kamu gaji to wannan aiki ba abin mai sauki ba abin to ya kamata duka mu ci gaba kamu gaji a cikin wannan aiki. Nadia mun gode kwarai. Yawa to mun gode sosai. Ga abin da zai yi ba bayan ba zai yi ba shine yace shi abin da yake magana karshe shine vision dan me kake kwatin kawai kai kwat ne yace a'a kai farol model ne kana ganin kai kwat ne amma mutane da yawa sun go ka wucewa da an san kafa da za ka tsaya takara ma zaɓen ka za a yi saboda mai gani ake kana shugabantar mutane wanda abin da ka ce su yi shi fa za su in an shiga fili to shine gaba ɗaya abin da yake faɗa yace wannan vision din mu dinga lura da shi me ainihin kake so ka cimma buri kuma ga 'yan wasan kan me kowanne kake so ya cimma buri kuma abin da zai yi da shi za a amfani yake cewa ba wai lallai sai ka zama kaza ba a ai shugabanci ne kuma duk wanda ka shugabanta ka koya masa abu to wannan abin shi zai sa shi ya zama me a iya wannan hukumar club ne masu suna misali Dakata United to duk abin da ya shafi Dakata da sanitation da tsaro a ce a 'yan batin nan to sai ya game 'yan batin sun zama su ne wannan community to shine karshe abin da yake faɗa cewa bal ba wai kawai a zo a buga ta a tashi bane ta fi karfin wannan abu ne na unguwa in sunan tim ya taso da unguwa to a tabbatar cewa ci gaban unguwa da kowane ɗan bal ana yin sa shine gaba ɗaya bayanin da shi wannan baturen ne kana hasosho wa yaranka wani abu daga in the future nan gaba kenan yanzu to ya za a taimaka maka ga cewa yaro kayi kaza duk wannan shi abubuwan da ya ce yayi achieving daga nan ya je nan daga nan ya ci yadda ya taimaka ma yaron inda ya gaba zai iya ba ya mika wa wani inda ya gaba zai iya ba ya mika wa wani har yaron ya je because shi magana da yake a ƙarshe menene vision ɗinka in yaro ne mai vision ɗinka na yaron in kai akan kanka ne a coach wani vision ne da kai irin wannan abu so in kana da tambaya ko a maka wani ƙarin bayani ya za ka yi achieving in ina so in stepping up
from this level daga wannan matsayi ko wannan mataki in ƙara tafiya kan wani mataki definitely dukkan mu dole in aka samu irin wannan interactive abu ne ya kamata a ce ana yi wannan ya faɗi nashi kai ka faɗa ta saboda ƙari ake so ai kowa ya fahimta ya samu wani abu a ƙarshe in ka je gida ka tabbata ka ƙaru ba wai zama ne da za a yi kawai kowa ya ci abin da zai ji ba ya tafi muna son a ƙarshe duk wanda ya tashi daga gurin nan ya tabbata cewa ya akwai wani canji da ya samu like physically mentally da kuma wise like ya ga cewa dai ya ƙaru dai da wani abu a ƙarshe in an bar gurin nan so muna son gurin ya zama very interactive mai tambaya mai son ƙarin bayani irin a zo ka gane a yi kowa ya ɗauki ƙwaƙwalwar wannan abin da wannan ya sani da wannan da ka gane saboda su wa'annan mutanen suna da sani sun san me suke sani ya kamata ka gane cewa me kake so ka sani me kake so a ƙara maka haske me kake so ka fahimta don saboda in ka bar nan gurin ka san cewa ka bari ka ƙara ilimi ba wai kawai ka zauna kawai a yi abin da za a yi a tashi ba shine dalilin da ake cewa in akwai mai tambaya akwai wanda yake so a ƙara mai bayani ko wani abu da bai gane ba sai a ƙara mai haske saboda a ƙarshe kowa ya san cewa ya tafi ya bar gurin nan as a different person as a mutum daban sawo ina so a mutu a tambayan mu cewar kamar yadda mutum daga akwai manyan kociyoyi shugabannin ma'aja da shugabannin kocin ma na Kano gaba daya suna wani muna so a tambayin mun ina son ƙarin bayani kamar mu da muke harka ta gina ƙananan yara kamar daga shekara 12 zuwa 13 a iyanan tunanin mu ya tsaya kuma daga nan muke tunanin har mu samu waɗanda suka fi mu ba su wasu 'yan wasa da mai ganin suna da hazaƙa domin iyakacin idan ya kai su nan wajen to su matsar da su gaba to mu kuma idan muna son mu kuma a matsar da mu daga mataki kamar na 15 zuwa 19 ko 20 ya za a yi abin ƙasa tunanin mu shi ne tambayar da ke so. Let's start by knowing your name and your destination. Okay, my name is David Kwallo, and I'm an exercise physiologist and club physiotherapist. Currently, I work with a football academy in Lagos where we train little ones from age 3 to 16. And well, I'm always an individual that is very open to sport associations, sport organizations, because my background is in sports. I studied human kinetics in University of Lagos, and from then I've been able to have a better understanding of how sports should be. Yes, there are some things that I noticed myself in the sporting industry in Nigeria, especially at the grassroots level. Well, you can see my coming here today is to talk to the players. This morning I had a session with them on injury prevention techniques, and my sessions with the coaches as well also talks about coaching principles which could be used to prevent injuries among players. And because I was once a footballer and I struggled with injury, and ever since then I've determined that I need to go venture into a profession that will help me to be able to dish out my knowledge on how to prevent injury. Thank you. You're here in Kano attending the seminar organized by Shield Football Academy. How do you describe what you have seen? Well, when I was having a conversation with the founder, when she told me about the goal and the objective of Shield City Academy, I really commended her because it's a great effort and a great move by a woman, and with everyone supporting her, it's really a great initiative, and I'm really proud to be here. This is my first time in Kano. When I woke up in the morning, I said, wow, this is different from Lagos. So I really like the environment.
the players were welcoming, everyone was welcoming the coaches and everyone, and I like the fact that there is a common goal, and the common goal is to improve the coaches, improve the players, and to provide a better life for everyone. Because these are things, even though they might be minimal, but on the long run, it is very crucial for us to be able to make individuals that are capable of having impact in the community. We can't afford to be in this kind of economic system. Everyone needs to be empowered, and in one way or the other that needs to be done is a great initiative by Shit City. I really commend her, and I give kudos to those who are supporting her. One thing that we notice is the presence of the former national team, assistant national team coach, Usman Abdallah, former the present instructor of CAP instructor coaching section, and the presence of the chairman Kano State Sport Writers Association. What does this mean to you? Well, it is an honor, to be sincere, because I've not had an encounter with them. So this gathering that is going to facilitate that is something that I earnestly look forward to. They are great individuals in the industry who has gone through so many experiences, and then their knowledge, their expertise, we need to tap from them as we are young in the industry. No matter how, like they say, what the others will see, why sit it down? The young ones can never see it. So it's really an avenue to have interactions with them, because experiences, situations that one is going to encounter in the sport industry, they have passed through it. And one thing I was talking to Madam Laura yesterday, I talked about mentorship. It's always good to have someone to look onto, to be able to guide you through the process. Because when you have a guidance, just like God that is guiding us, when you have someone that is going to mentor you rightly, it's going to make the process seem easy, and that is what they are into. So definitely is a great initiative for them to be available. Lastly, where do you see Shield Football Academy in the next coming years? Okay, so previously I do not have any information about Shield City Academy, but my discussion with the founder yesterday, she, like I said, great kudos to her for the initiative. And while watching their sessions this morning, I was able to take them on some exercise sessions and then some technical sessions. I could see a lot of players that are technically gifted, physically strong, mentally balanced, and then they are okay. Very fantastic players. So what I'm hoping to look out for is the right opportunities that can facilitate their improvement, because in terms of football skills and the likes, they have everything. So these opportunities that we are creating, academic opportunities, scholarship opportunities, football career opportunities, these are things that I'm very hopeful that in the next few years we'll be able to capitalize on these opportunities. And while I was having a discussion with their coach as well, he told me that they are playing NLO. I said, that's a fantastic idea, because they need something that is going to support them, to motivate them to reaching their potential. I really give kudos to the coaching crew, the players, excellently. I had a great session with them this morning, and I'm very optimistic that they are at a level that very close to becoming a professional 14, 15, 16, and I'm very hopeful that in the next 2-3 years, some of them will be able to sign for Nigerian club sides and also opportunities abroad in terms of their education, the likes. And then, God works in a mysterious way. I'm very confident that one or two of these players will also play for foreign big sides. Thank you very much. Thank you so much, Mr. Davis. Coach Usman Abdallah, ga ka halarci taro na Bita da Laura Wilson, wacce aka sani da Nadia ta shirya, jagorar cibiyar kyankyasa 'yan wasa ta Shield Academy. Ya za ka bayyana wannan taro? Yana da kyau, kamar yadda na saba magana kullum kan ilimantar da
su coaches din su fahimci irin abin da ya kamata mu yi, kamar wannan is a grassroots coaching clinic, so yana da bambanci da normal professional coaching abin na to na ga bayanai da yawa kuma irin wayannan I think na ga kamar hada mental health workers because su ya kamata koyaushe suna tare da su grassroots abin nan saboda daga nan ne ake samun pathways, hanyar da za a iya gina dan wasa. In yi misin wannan abin tun daga ƙasa to akan samu matsaloli a sama sai ga aikin bai ba, kamar karatu ne kowane da matakai da kuma shekaru, kuma kamar yadda ina jin ban sani ba tun da na zo latti dole za a iya bayanai cewa shi dan yan wasa suna koyo ne mataki-mataki dangane da shekarunsu, kaga sosai ka san irin yadda za ka iya koyar da 'yan wasa a wannan matakan, kamar yadda kullum nake magana cewa yawancin duk 'yan coaches ɗinmu da muke da su kamar wurin 80-90% of our coaches duk sai ga grassroots coaches ne, to amma fahimtar grassroots coaching ɗin daban yake da wancan coaching ɗin da muke yi na sama. To irin wayannan bitar da ake yana da amfani sosai, zai kara musu ilimi, za su fahimci abubuwan da ya kamata cikin aikinsu. Da ƙarshe mai saƙonka ga ita wannan jagora ta Shield Football Academy? It's good saboda abubuwan duk da muke ta tunani kenan, ka san ni tun dama can kullum maganin da nake kenan, to kamar an fara ganewa ana ji yanzu mutane suna tahowa ana kawo abubuwa, dama ai ba abin da za mu yi ƙasa a gwiwa ba ne, kowace muna bayani so that har su fahimci abin a zo. So for these steps da ta yi take is a very good initiative steps. I hope kuma wayansu organizations din za su gani su ci gaba, kamar mu ma still a haka kwanakin nan da zai zo muna nema kuma mu kawo wani youth development coaching na abin na so da su fahimci abin da muke na. Thank you very much. Coach football. We teach the boys how to play. We don't coach them. Because when you start, at the beginning, maybe 5 years, 6 years, it's all about physical. The child has to understand his physical ability. So you have to let him know. Because without this physical literacy, it's very difficult. Those are things like jumping, running, coordination, balancing, speaking, all those things. It's only with that you can apply those things in maybe technical skills. Because if you are talking of football skills and physical skills, they are different. And these football skills, maybe when I say passing, dribbling, control, all those things. And you need those physical, if you want a good passing, you need good balancing, good distance, those physical things to do that. So at those years, you have to go gradually in that. If you are coaching, you have to stand in those things. Because I've seen many of those coaches coming down to watch our trainings. I coach those grassroots. When I came to Kano, I think I was coaching junior players. I did everything that is not in the senior team. If I move to anywhere I go, I coach according to where I am. I don't mix it. And that's why we are able to produce good players within that 1 year in that team. Every player you are thinking in the pillars that comes from, can come from those. I think we've moved almost 7 players. Malam, Mustafa, all these things. Because it is not magic. Let's say it's not magic. It's just because we are doing the right thing at the right time. See, at those stages, in that, I think it's in a little bit because they are in the adolescence part of all this. Even the growth of the child, different. Because you are talking about interaction with the children. Those times you have to give him the freedom because the child is always asking questions. I say this because I don't know, because his mind is nothing in the mind, it's empty. So it's what you feed him. So all because he doesn't have any idea of certain things. Even with your child, you have maybe an infant child with his father working, you just listen to how he says. Papa, why is this car moving this way? Why is this? It's always conversation between a child and the student's questions. So at that very stage, you have to open that communication gap with those children so that they will be able to have those. It's not all of them that will become footballers. It's not, because as time goes on, there are some that cannot fit into that.
And we have many of these problems of what do you say, this stepping out of school, these drug problems or something like that. We use, because the work we do in grass football is not only, if you want the ball to go straight, you know where you use your leg and the contact to that. If you want it to go round, you know how to hit the side to put the weight of the pass to understand where it goes. So the work is at the grassroots. To everybody, I heard some people are asking selling players at grassroots. How can I, maybe if you want to sell, not even, the football is for them to enjoy the football. You just make them fall in love with football. That's what it's all about in those platforms. Then from there, they develop what they maybe when he goes, you change the sport and then move on. So you don't pressure players with those kind of